So what we studied in the last lecture? Can anybody recall? Okay, it's long that we had not had lecture. Okay, so in the last lecture, we started with the third chapter. So before that, we studied regarding the second chapter as well, where in the second chapter, we have seen few of the libraries which can be used for data science. And later, we started with the third chapter, so within which we are going to say which are the mathematical foundations we are going to learn during our data science subject. So here, mathematical foundations, it means that here, what is data science? That is, we are studying the data. So it means we are studying about the data analysis. That is, if I'm getting some figures, then why these figures are with me? It means why these calculations are reaching to this point. Hello. Hello. So even though we are having data analysis, so here we are studying about data in the large amount. Data in the large amount, it means that whenever we are studying, consider that why my sales are growing or why these are declining in this month, etc. It means that for getting this reason, I need to study the previous cases. So previous cases are not based on the single month or may not be only tens or hundreds of the cases. I may be having large amount of data in lakhs of tuples or in lakhs of customers or thousands of orders, etc. So it means that here, if I'm having 4, it means if I'm having array of 10 elements, I can study that why. It means what is the correlation between these 10 data or 10 values. But when it comes to the large amount of data, I cannot remember the each and every factor. And that's why we are learning about the data science. And when it comes to the data science, that is, if you wanted to analyze the data, it means that we should have a common approach to study that data. म्हणजे असं नाही की माझ्या सगळ्या व्हॅल्यूज मी एका वेळेला ग्लान्स घेतला की मला लगेचच कळेल. नो, डेटा माझा कुठल्या बेसिसवर ग्रो होते, कुठल्या फॅक्टरवर ग्रो होते, ते स्टडी करण्यासाठी मला लागतं की मॅथमॅटिकल फाउंडेशन. And here we are learning about these mathematical foundations. So here we are learning about few basics. That is, first we will learn about the relational algebra. So let us start with what is relational algebra. So relational algebra, it means that here we are dealing with the simple kind of data. So here I given first 1, the next 1, 2. That is a single dimensional array or single matrix. Then a 2-dimensional matrix, and later on matrix of the matrix. It means that I cannot expect that my data will be a simple data. And that's why we have to be able to. For example, we sales मध्ये सुद्धा माझ्याकडे कस्टमर कोड आहे. कस्टमरचा कोड म्हणजे कस्टमर युनिक आयडेंटिफायर. लेटर ऑन माझ्याकडे त्याचा पिन कोड आहे. It means refers to the address, and then I'm referring to the values or maybe the terms of items. So here it means that these are the factors which I will consider. So during if consider we are talking about a single value, that is a simple one. फक्त एकच व्हॅल्यू दिली तुम्हाला कुठलं मिळणार. Later, if consider I'm getting a single feature. Single feature म्हणजे काय? की फक्त एकच व्हॅल्यू त्यात एकाच सिस्टमची फक्त एकच डायमेन्शन बघितलं. समजा एक फीचर घेतलं, सगळ्याच कस्टमरचा फक्त पोस्टल कोड मी स्टडी केला. तर तो मला म्हणजे वेक्टर. वेक्टर म्हणजे काय? की फक्त एकच फीचर मी माझ्या कंप्लीट स्टडी मधून रेफर करते. Matrix, it means that for example, if I am referring to the address as well as the amount, okay, म्हणजे माझे 2 dimensions are. Okay, so vertical each one will represent my each one of the features. Features म्हणजे काय की मी काय स्टडी करते नक्की. फीचर म्हणजे
माझ्या सगळ्या कस्टमरचा कुठला तरी एक डायमेन्शन घेऊन मी तो एका रो मध्ये घेतला किंवा एका कॉलम मध्ये घेतला. एका कॉलम म्हणजे माझं ते सगळ्या कस्टमरचा फक्त एकच फीचर, एकच रेफरन्स, एकच डायमेन्शन. And then when I am referring to the matrices, matrix of the matrices, then it's referring that फक्त एकाच कस्टमरचा मी म्हणजे कस्टमर्सच नाही तर डीलर्स किंवा म्हणजे जे माझे वेंडर्स आहेत किंवा XYZ जे माझे डिलिव्हरी जे बाकीचे ह्युमन रिसोर्सेस आहेत त्या सगळ्यांबद्दल मी एका मॅट्रिक्स मध्ये माझा स्टडी ठेवला. सो इट मीन्स दॅट हियर we need these different factors. Vectors represent a single feature. Matrix represent number of different features. And when it comes to the which is called as a tensor as well, matrix of matrices, I'm referring to the multiple dimensions and multiple resources. Okay, so for this purpose, linear algebra, again we are using the NumPy, the library which we taken an overview in the last previous chapter. So for which purpose we are using vector. So vector represents an array of numbers or data is a vector which we can assume as column in the data set to represent a single feature. Okay, so it might happen that if फक्त मी एकाच कस्टमर को स्टडी करते मग त्या केस मध्ये माझा डेटा पण वन डायमेन्शन होतो. इन दॅट केस ऑल्सो आय कॅन से दॅट इज अ सिंगल वेक्टर. म्हणजे सिंगल वेक्टर इट मीन्स दॅट दिस रिप्रेझेंट अ सिंगल डायमेन्शनल डेटा. एक तर मी वर्टिकल वेक्टर घेऊ शकते किंवा हॉरिझॉन्टल घेऊ शकते. आयदर ऑफ द वे आय विल कॉल दिस ॲज अ वेक्टर. सो एबल टू डिफरन्शिएट बिटवीन वेक्टर अँड मॅट्रिक्स. एनी प्रॉब्लेम विथ दिस? हे माझे डेटा सायन्स मध्ये रिप्रेझेंटेशन आहे विथ रिस्पेक्ट टू द मॅथमॅटिकल फाउंडेशन्स. So, okay, now am I clearly audible? During the previous explanation, online students? Am I clearly audible? Anybody from the online mode can reply? Am I clear? Yes, voice is breaking. So, okay, let us see what is it refers to the Python vector. So, Python vector, the same data vector which we are studying. So, Python vector, this represents a one-dimensional array. So, how we are representing the vector into our Python? So, simply by using NumPy, we can use an array. So, array will help us to represent a Python vector. So, we can perform all operations, whatever we are performing on the list. So which operations we perform? Consider I wanted to perform the addition of two dimensions, or for example, a vector represents a customer's data. मग त्याच्यामध्ये समजा की त्यांच्या ऑर्डरची प्राइस आहे, मला सगळी ऍड करायची सगळ्या म्हणजे चार कस्टमरचा डेटा आहे त्यांची प्राइस टोटल किती झाली ते मला ऍड करायची. इट मीन्स दॅट रिप्रेझेंट अ लिस्ट अँड आय वॉन्टेड टू ऍड. So it means on the vector, whatever operations we wanted to perform during the normal that is vector, mathematical vector and Python vector. So mathematical vector मध्ये जे कुठले फंक्शन्स मी करू शकते ते सगळेचे सगळे फंक्शन्स मी Python vector वर सुद्धा करू शकते. So by using list and importing the array module, म्हणजे array वर जे जे ऑपरेशन आपण करू शकतो ते सगळे ऑपरेशन्स we can perform on the Python vector. So by installing and importing the NumPy package, made all vector operations easier and faster. It means within a single stroke we can perform multiple operations. The next, so by using matplotlib, we can go for plotting the vectors as well. So my plot, this we will be using in order to plot the vector. So here there are multiple data in which we can go for creating the vector. So first we will load the library, and by using num.array, this is one way by using which we can go for implementation. So let me show you the execution.
So I will use Notepad for writing the command so that will be clearly visible to you. So whenever we wanted to go for writing the program, first we need to import the numpy. Then we can go for creating a vector. So as vector represents a single dimensional array. So numpy, I will rename this as np.array. So within that, I will pass my required vector elements. So this will show me the complete vector which I have created. Okay. Or another way is that instead of going for completely importing the numpy, so we can go for importing the array simply. It means instead of in the numpy, many already done it. It means in numpy is a collection of many functions. So instead of that, we can go for simply importing the array. And then here we need not to use this operator, np, and directly we can go for okay. To change that, simply I will add fourth element. Or else, previously we have created a horizontal array. So let us go for creating the vertical. So in order to vertical, whenever we are going for representing an array, so this represents a single dimension, okay, or single row. But I wanted to have a column. So within that, for this, we need to create a column by using a square brackets here. That each square bracket pair represents a different row. So this will show me that this is the vertical array or vertical vector. So okay, here only I have mentioned these two ways. That is by directly using the numpy library or by using the array method. So next, which operations we can perform in the vector? So directly, if I wanted to add the vectors, if I wanted to subtract, directly we can go for performing these operations. Similarly, whatever the mathematical functions are there, or mathematical addition subtraction operations are there, the same operations will take place here. So, for example, let us perform addition and subtraction simply because this is much more easier, and we will cover into 2 minutes. So, if this is my so when it comes to the addition and subtraction, so here size of the vector should be same. It means if I'm adding for A and B, the size of these two must be same. Size is referring to the, it means 3 elements, 4 elements, as well as the, it means 1 by 2, 1 by 2. That is in terms of matrices, etc. Consider this is my vector 1, and I will go for vector 2.
So can anybody tell me why we are learning, even though if array is there, why we need to study for vector? The time being, I write the code. Can anybody tell me why we need to study the vector? Already array is there. By using the array, I can perform the operations. Why I need separate vector? What is difference between my array and my vector? Or what it makes vector special? Any answer? Okay, any of the online students can respond as well. So here, element wise addition will be done. Similarly, subtraction also can be done. Any answer? What type of represents in data science? What? One dimensional array. And when it comes to data set, what array or what vector represents? A feature? Feature म्हणजे प्रॉपर्टी की बाबा म्हणजे हे माझं नाव आहे, हे माझं गाव आहे, हे माझं ऑर्डर आहे, हे माझं पिन कोड आहे, हे माझे प्राइजेस आहेत प्रिव्हियस ऑर्डरचे वगैरे. ओके, सो फीचर म्हणजे काय की एक just like in terms of relational databases, that is a property. Similarly, feature म्हणजे काय, एखादा डेटा आपण सेव्ह करतो म्हणजे कुठल्या टर्म्स मध्ये सेव्ह करतो की फॉर एक्झाम्पल आता मी ही चेअर स्टडी करते, मग चेअर स्टडी करते म्हणजे काय की याच्या प्रॉपर्टीज कुठल्या असू शकतात, एक याचा कलर येऊ शकतो, मग कलर मी कसा रिप्रेझेंट करते, आरजीबी व्हॅल्यू. येस, अगेन दिस इज हॅव्हिंग three dimensions. I will wait in my width, height, then length, etc. Again values, data values. Again, okay. म्हणजे मी ह्याच्यात स्टडी केले की किती प्रकारचे माझे होल्स आहेत और काउंटिंग ऑफ द होल्स. अगेन अनदर मेजरमेंट, वेट किती आहे, त्याच्यानंतर याचा अँगल किती आहे, एक्सेट्रा. म्हणजे ज्यावेळेस मी एखादा ऑब्जेक्ट रिप्रेझेंट करायचं म्हणते त्याला त्याच्या मागे एखादी व्हॅल्यू असते. व्हॅल्यू असते म्हणजे काय की ज्यावेळेस आपण डेटा सायन्स स्टडी करतो त्याच्यामध्ये सगळ्याच्या सगळ्या माझ्या फिगर्स असतात, फिगर्स रिप्रेझेंटिंग माय डेटा. सो दीज फिगर्स इट मीन्स दॅट माझा एक मल्टी डायमेन्शनल अरे आहे. मल्टी डायमेन्शनल अरे म्हणजे काय की माझ्याकडे किती डायमेन्शन्स आहेत मला माहिती नाही, सध्या मी फक्त हाईट वेट घेतलं याच्यामुळे मला 2 डायमेन्शन मध्ये माझा डेटा रिप्रेझेंट झाला. एक एक रो म्हणजे माझं एक रो म्हणजे माझ्या एका चेअरची प्रॉपर्टी. ओके, एक कॉलम म्हणजे एकच प्रॉपर्टी मल्टिपल चेअर्सची. ओके, समजा मी घेतलं की याचं वेट किती आहे, त्याचं वेट किती आहे, किंवा सगळ्या सेम प्रकारच्या चेअर्स आहेत पण कलर वेगवेगळा आहे, किंवा समजा एखाद्याचा लेग बेंड झाला आहे. ओके, मग त्या केसमध्ये मी अँगल मेजर करेन की बाबा याच्या आणि त्या चेअर मध्ये काय फरक आहे, तर याचा अँगल वेगळा आहे, त्याचा अँगल वेगळा आहे. अगेन व्हॅल्यूज, मग ह्या व्हॅल्यूज म्हणजे माझा डेटा सेट. मग ज्यावेळेस व्हॅल्यूजवर मी डील करतोय त्यावेळेस तो माझा एक मॅथमॅटिकल म्हणजे या सगळ्यांमधलं मॅथमॅटिकल रिलेशन्स मला फाइंड आउट करावं लागतं. अँड फॉर दिस पर्पज वी आर युजिंग अ वन डायमेन्शनल अरे. मग व्हेक्टर म्हणजे माझा एक फीचर बनतो. मग त्या फीचरची प्रॉपर्टी काढायची म्हणल्यानंतर मग मला लागतो माझा नंपाय और माय व्हेक्टर ऑपरेशन्स.
मग ज्यावेळेस मी एखादी प्रॉपर्टी ड्रॉ करते म्हणजे काय की ज्याला मॅथमॅटिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये आणि ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये शो करते. अरे म्हणजे माझं झालं फॅक्ट्स अँड फिगर्स, म्हणजे माझ्या व्हॅल्यूज झाल्या. पण ज्यावेळेस मी याला प्लॉट करते किंवा समजा की प्राइजेस आहेत की म्हणजे माझ्याकडे या महिन्यात एवढं सेल झालं, नेक्स्ट मंथ मध्ये एवढं झालं, मग ज्यावेळेस मी त्या सगळ्या व्हॅल्यूचा एक प्लॉट करते, प्लॉट केल्यानंतर मग मला कळतं की बाबा माझी व्हॅल्यू इन्क्रीजिंग आहे का डिक्रीजिंग आहे. मग ज्यावेळेस मी वेक्टर म्हणते त्याला मॅग्निट्यूड ऍज वेल एज डायरेक्शन दोन्ही असतात. आरे मध्ये काय आहे की त्या व्हॅल्यूज असतात पण त्याला डायरेक्शन नसतं. Okay, and when we are talking about a vector is representing that. If I am representing any of the feature, मी एखादा फीचर रिप्रेझेंट करते म्हणजे काय की त्याला त्या फीचरला मला स्टडी करायचंय, त्याच्या बेसिसवर कुठलं तरी कन्क्लुजन ड्रॉ करायचं, त्याच्यासाठी मी त्याला एका वेक्टर मध्ये घेतलं. ओके, सो वेक्टर मी एक ड्रॉ करते प्लॉट मध्ये, त्याच्यानंतर मग समजा मी ठरवलं की बाबा मला चेक करायचं की एखादी प्रॉपर्टी समजा मी कुठल्या तरी बेसिसवर घेतली, मग त्याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, मग माझा ग्राफ कसा चेंज होईल किंवा एक्स वाय झेड. जर समरी घ्यायची म्हणलं, समजा मी 2 वेक्टर ड्रॉ केले म्हणजे एका एलिमेंटची कंप्लीट प्रॉपर्टी आणि दुसऱ्या एलिमेंटची कंप्लीट प्रॉपर्टी जर ड्रॉ केली तर मग मला कसं माझं कन्क्लुजन मिळेल. So vector it means that this is having value as well as a magnitude. Direction as well as a value and direction. Both are having. That's why vector is different from the array. Array म्हणजे काय की माझा एक मीनिंगफुल डेटा आहे, सेम टाईपचा आहे, पण तो डेटा नक्की काय रिप्रेझेंट करतो हे मला माहिती नाही. बट व्हेन इट कम्स टू द वेक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स अँड वी आर रिप्रेझेंटिंग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऍज वेल. मग त्याच्यामध्ये परत माझे क्रॉस प्रोडक्ट आले, डॉट प्रोडक्ट आले अँड रिमेनिंग ऑपरेशन जस्ट लाईक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टिप्लिकेशन विथ द स्केलर. मल्टिप्लिकेशन विथ द स्केलर म्हणजे काय की 2 ने मल्टिप्लाय केला कम्प्लीट वेक्टरला म्हणजे प्रत्येक एलिमेंटला, तर काय होईल माझा ग्राफ कसा दिसेल. अँड लास्ट वन इज रिगार्डिंग युनिट वेक्टर. युनिट वेक्टर म्हणजे एकच फक्त आयडेंटिकल आहे. युनिट वेक्टर म्हणजे त्याचा डिटर्मिनंट एक आहे. ओके, so these are few of the operations which we can perform on the vector. So when we will be studying machine learning, we will see these operations clearly. Dot product, cross product हे operations माहिती आहे. डॉट प्रोडक्ट म्हणजे एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टिप्लिकेशन होते. क्रॉस प्रोडक्ट म्हणजे काय, जसं आपण मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन करतो, वर्टिकल म्हणजे फर्स्ट रो आणि सेकंड कॉलम, अशा प्रकारे आपलं मल्टिप्लिकेशन होतं वेक्टर मध्ये. आणि मल्टिप्लिकेशन विथ द स्केलर मध्ये प्रत्येक एलिमेंटला फक्त कॉन्स्टंट नंबरला मल्टिप्लाय करायचं. आणि नेक्स्ट युनिट वेक्टर म्हणजे फक्त माझा एकच डिटर्मिनंट राहील त्याचं. So the second concept is regarding the matrix. So matrix, again this is a two-dimensional array or multiple features we can say. So matrix, to create matrix we can go for again NumPy where we wanted to create multiple dimensions or multiple just like vectors. So this is how we can go for creating a matrix. So simply let us study the example for creating a matrix. Or I will simply go for M1. So if when it comes to the matrix, I'm having two-dimensional data or multiple dimensional data. Already library is imported, so it will recognize the array. Am I having brackets mismatch? Okay, this is my matrix. So which operations again we perform on the matrix?
Any idea? Yes, addition, subtraction, whatever operations we perform on the vector, same operations as well we can perform on the matrix. Plus, we can go for polynomial determinant, etc. And also, we can go for calculating the square root of each of the element, etc. It means matrix. This allows for multiple operations. Again, we can go for the transpose as well. So these are the few of the operations. Have a look at this. So simply to the function, I need to pass the another matrix. M1 is my first matrix and M2 is my other matrix. I will simply go for M1 or add M2. Okay, going to third CCA, anybody has a very picture? Compulsory I will be able to 1250 if nobody is attending. Then we will go for test one. We will test one. Sum x comma x. So sum x comma x it means that for every element I want to add x one. Because if you have equal to add x. That is x one. And x is it is optional. It is used when we wanted to complete the column sum. If x is 0 and do something, x is 1. A Java sum is unique matrix. This sparse matrix I consider. Sparse matrix is a property. फक्त म्हणजे काही element 1 असतात बाकीचे element 0. म्हणजे अशा टाइपचे स्पेस त्यांना फिजिकल ना मग त्या केसमध्ये most of the values provided in this features त्या केसमध्ये समीकरण मला माहित असणार ना कुठेतरी फक्त 0 असतात म्हणजे कुठे काय 0 0 आहे त्या केसमध्ये x is value जर 0 जर असेल then म्हणजे मला रो करायचं आणि मग तुम्हाला कॉलम रो सम इन x is 1 रो ची सम घ्यायची 1 असेल आणि 0 असेल तर कॉलम ची सम हे स्पार्स मॅट्रिक्स मध्ये I think sparse matrix also I have added into the slides. Done with this reading? Yes, sparse matrix. So sparse matrix is that most of the features assume कि माझ्याकडे 100 values आहे 100 values मध्ये 25 consider that I'm having 100 items म्हणजे 100 items चे आहेत 25 features आहेत मग त्या केसेस मध्ये प्रत्येक आयटमला प्रत्येक फीचर अप्लिकेबलच आहे असं नाही मग त्या मल्टिपल केसेस मध्ये समजा 0 जर येत असेल मग त्या केसेस मध्ये स्पार्स मॅट्रिक्स काय करते की मला अलाउ करते की ते कॉम्प्रेस करत म्हणजे त्याच्यामध्ये बाकीचे जिथे माझी व्हॅल्यू 0 आहे ते मला इग्नोर करायला अलाउ करते म्हणजे तो फक्त व्हॅल्यूज म्हणजे नॉन झिरो व्हॅल्यूज आहेत त्याच फक्त मला रिप्रेझेंट करतात so compress करतो ते values so matrix sparse so whatever matrix I'm having initially for that matrix I wanted to store only those values which are non-zero remaining values I wanted to ignore so in that case to the sparse matrix I will go for this function csr underscore matrix so this is used for compressing the existing matrix so this will give me the new sparse matrix and this will represent which elements are non-zero first this will represent my index index
First element from the first row, this is 1, and from second column, single element, this is 3. Okay, so just like here, so this is my third row, this is that my first column, that is 0, 1, and 2. Okay, I will represent this. Let me show it. So simply show me those elements which are non-zero. So let's take the existing matrix. Okay, so this will be my zero row, first row, and second row. And within that, this will be my first column. It means zero column, and this will be my first column. So this represents first row, first column, and second row, zero row. So this way, this will represent only the complex version of my existing matrix. Yes. Are indexing 0% start. So three rows, 0, 1, 2, and 2 columns, 0 and 1. So okay, which are the extra operations which I can perform? It means addition, subtraction, these we can perform. So when it comes to the vector and matrix, we can go for selecting the particular element or part of the element as well. So these are the few of the ways through which we can go for selecting simply a single element or multiple elements or range of the elements, etc. So first vector 2, so vector is one dimension. So it means I simply need to give the single dimension. So our single index. So vector 2, it means that this will represent my third element, because it starts counting from 0. Matrix 1 by 1, it means first row, first column, then vector. In the square brackets, if I am representing simply dot, that is column, then it will simply represent the complete vector. Then up to third element, if I wanted to take each and every element, then colon and 3. This will represent every element up to third index. Then after third, previous, then 3 and then colon. And if I wanted to represent the last element, then -1. Okay, statistics. Next one. What is the statistics area? What is mean by statistics area? Okay, first question, whether statistics is single value or multiple values? Multiple values, okay. Describing a single set of data, correlation,
Simpson's paradox, correlation, and causation. Okay, so let us go for learning what is meant by statistics first. Statistics म्हणजे काय की एक अनालिसिस म्हणजे कसं की मी काहीतरी स्टडी केलं आणि त्याच्या बेसिसवर मी कुठलं तरी कन्क्लुजन करते. कन्क्लुजन इट मीन्स दॅट दिस इज लास्ट रिमार्क. लास्ट रिमार्क देण्याचे माझ्याकडे मल्टिपल वेज असतात. फॉर एक्झाम्पल, in the last semester I have taught database engineering, and after studying the result analysis, I come to the conclusion that these are the highest marks, these are the lowest marks, this is my average, this is my or another thing, mean value or average mark, etc. It means that here this is just a summary. म्हणजे summary म्हणजे काय की मी रिप्रेझेंट करते की मी स्टॅटिस्टिक्स कुठल्या बेसिसवर करते. Statistics ही माझी सिंगल व्हॅल्यू नाही, but this is a summary of my all the values. Okay, summary statistics म्हणजे काय की माझ्याकडे सगळं डेटा दिला आणि मी जर सांगत बसले की या कस्टमरने या दिवशी ही ऑर्डर घेतली होती, दुसऱ्या कस्टमरने या दिवशी ही ऑर्डर घेतली होती, असे समजा मी फिगर जर डायरेक्टली जर द्यायला गेले, nobody will interested and neither this will be useful. Human brain cannot process this data directly, म्हणजे आणि तो स्टोर पण करू शकत नाही. मग ज्यावेळेस मी स्टॅटिस्टिक्स देते त्यावेळेस मला मी लास्ट इयरच्या सेल्स मध्ये या इयरच्या सेल मध्ये मी कंपॅरिझन करू शकते. सो इट मीन्स दॅट स्टॅटिस्टिक्स दिस इज जस्ट अ वे टू रिप्रेझेंट माय लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनटू सिंपल वर्ड्स. एक मॅथमॅटिकल रिलेशन किंवा समरी मध्ये मी तो माझा डेटा रिप्रेझेंट करते. सो व्हॉट कॅन बी द ways just like going for minimum value, maximum value. So do you think that statistics this is a single point? म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स हे इतकं सोपं आहे की बाबा आपण एका पॉइंट मध्ये स्टडी करू शकतो. Actually this is a separate major, okay, major which studies about the existence of data. So statistics, it means that this is representing a large amount of data in terms of some conclusions. This can be drawn into multiple ways. For example, माझे समजा 100 फ्रेंड्स आहेत. ओके, त्या सगळ्या फ्रेंड्सची नाव मी एका अरे मध्ये सेव्ह केली. मग याच्यामध्ये मला समजा स्टॅटिस्टिक्स काढायचं. स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे काय की प्रत्येकाची हाईट किती आहे, समजा हाईट म्हणून मी दुसरं डायमेन्शन सेव्ह केलं. नाव हे माझं फर्स्ट डायमेन्शन झालं, एक अरे झाला, आणि हाईट irrelevant parameter but still as a feature I have taken that value. मग त्याच्या बेसिसवर मग मी कन्क्लुजन ड्रॉ करेन की बाबा माझ्याकडे माझ्या फ्रेंड्स मध्ये या फ्रेंडची मिनिमम हाईट आहे, सेकंड फ्रेंडची मॅक्सिमम हाईट आहे, ॲव्हरेज हाईट एवढी आहे, और ॲव्हरेज फर्स्ट येतं काउंटिंग म्हणजे माझे किती फ्रेंड्स आहेत. सो इट मीन्स दॅट स्टॅटिस्टिक्स इज रिप्रेझेंटिंग द मल्टिपल सेट ऑफ द व्हॅल्यूज or whatever my large amount of data into simple values. Okay, and that's why statistics, this is first it problems deals with describe a single set of data. Describes a single set of data म्हणजे काय की मी मल्टिपल डेटा माझ्याकडे आहे, 100 फ्रेंड्स आहेत माझे, पण त्यांना एका व्हॅल्यू मध्ये म्हणजे एका सेट मध्ये किंवा एका व्हॅल्यू मध्ये मी कसं रिप्रेझेंट करू शकतो. Then next we will study regarding the correlation. So it refers to the mathematics and techniques with which we understand the data. म्हणजे डेटा माझ्याकडे आहे पण तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मी स्टॅटिस्टिक्स मधून समजून घेतो. And remaining points we'll study into the next lecture. We'll stop here. Whose next lecture is that?